ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। सब रंग रेडियो 94.7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ स्पेशल ਅੱਜ टाइम ਕੱਢ ਕੇ बड़ी दूरों आए ने जलाल। सो जलाल वेलकम बैक वंस अगेन यार आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। बड़ी दूर से आप आए हो और स्पेशल प्रोग्राम के लिए पहुंचे हो, तो आने वाले टाइम में भी थोड़े दिन हो और यहाँ पे कैलगरी में, तो मुझे लगता है भी और भी आपसे बात करेंगे जी। तो पैसा जी अपने लिसनर्स ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੌਲ ਦਿਵਾਕਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ USA, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਔਨ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ 1998 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ KN ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NCDHR ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2007 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ SC ST ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੂਮਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਨਾਲ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਇਨਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਣਯੋਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਲਮ ਡੌਗ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨਾਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੈਵਸ ਤੇ ਹੈਵ ਨਾਟਸ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਪੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਲਮੋਸਟ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਡਮਾਇਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ appreciate his work towards the humanity। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਪਟੇਲ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 2:15 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਪੌਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। Thank you, Rajesh. Thank you very much, and thank you, Manjeet ji and Jalal ji. Ji, thanks. So, I think... Yes, I want to listen the question because I don't want to repeat it and waste the time. So, what you are going to say when I asked you something before the break? No, thank you. I mean, आप बहुत in-depth और सच और सोच के आप अभी बाहर रख दिया, which is, I think, why in a democracy like our country, such things are still happening. You have the law, but implementation really seems to be the problem. अगर आप USA और Canada भी अगर हम compare करें तो the way that Canada or USA has treated people in their own country, especially the indigenous communities. Earlier they used to be called Red Indians and all such names. I think it's similar to what our country has treated some of the excluded communities, like you're saying Dalits, and also still women, the way we treat women is similar. And also, even in a country like America, sometimes women's rights, I connect with many women's organizations in America. Still, they face violence. So, in a country, I'm not too surprised that even in our country, we have some people who are treated even today as though they don't have any rights, as though the democracy has stopped functioning about 60 or 70 years ago. Same kind of things which they were being treated, sometimes still are being treated. I think this seems to be a natural course in history. Unless two things. One, people and citizens have access to sufficient resources to meet their daily needs, livelihood rights, like they have access to the wage or a decent employment or access to food. Then they're dependent on those who have. I think very rightly you said there is no difference between those who have and have not. Because of that, I think it compounds the social aspect. So because Dalits also don't have resources, many of them still don't have access to land, they can't have decent education, even if they have education, it's not quality education. So all these, I think, compound and complex situation where they will not have free access to justice or free access to the development that the state is supposed to give them through education, through employment, and through other kinds of development programs. So I think still many of us, like you through your broadcast, like me through my human rights work, like through education, through lawyers, doctors, I think we all have a responsibility to see that the empowerment of the people needs to be done in a very emergency kind of a way. I think that we cannot escape that. Maybe that is not sufficiently being done, and therefore today we still have people, the poverty as well as ignorance that is still pervading. So I think Rajesh ji might be having some good question as he mentioned. Very well elaborate, Paul. You explained very well in detail. So Jalal also want to ask you one question, but at the end. Yeah. So he will ask you question at the end. So my question is, Paul, like you are on the two steering committee for the planning commissions in India, planning commission steering committee. So in 2007 and 2011. So what you think about and presently you are working hard for the resources for Dalits in budget, like once the budget will be approved and you are trying to achieve something for the Dalits and Adivasis. Tell us something about that, like what you are doing right now on the resources side for Dalits. Thank you, Rajesh. I think one very, very important aspect is state resources, because the private resources are still evading many times the Dalits. So state has to step in ensuring that there is a protection and promotion of resources. So therefore state still has a major role to play, unlike in countries like Canada and in the US, where
state to a certain extent has left the responsibility to the wider market. Here, in a country like India, I think we still need very much state to protect the so-called marginalized communities and also sometimes some of the more vulnerable communities like children, women and aspects like that. So in that sense, not me, but in 1979, almost around 35 years ago, they have come up with this plan with the knowledge that state resources and state plans, we have, India has this 5-year plan. So this 5-year plan are good, but they have not sufficiently reached the houses or the families or individuals, especially for scheduled tribes and scheduled castes, Adivasis and Dalits. So therefore, they have come up with this plan called Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan for Scheduled Tribes. So which means, according to the population of the scheduled castes are 16%. 16% of the planned budget of the central government or the state government have to be allocated for the individual, family or the location, Basti, where Dalits or tribal stay. So tribal, you have 8.2% of the population. So 8.2% of the state planned budget has to be given for the individual, family and location, that is Basti development of the scheduled tribes. Now, this is an excellent, a very good plan, and the Planning Commission and all the departments of the central government and the state government have to implement device plans for education, for entrepreneurship, for employment, for development in science, development in technology, for infrastructure. All the overall development is supposed to be done, but they have not done it. As Manjit was saying, you have all these very beautiful laws and policies, but implementation is a major aspect. So for the past 10 years, we have been looking not only at violence against Dalits and women and children, but we have also been observing how policies, economic policies also have excluded Dalits and tribals. So we were shocked to find that even though these policies are there, crores of rupees, almost like $3 billion a year, are diverted from the spending on the Dalits. So they have the policy, but they are diverted. Like for example, we had this Commonwealth Games, in 2010. And in Commonwealth Games, we found that the money that should have gone for the Dalit education, Dalit building schools and their homes or other scholarships where Dalits can have access to better quality education, that has been diverted to build huge stadiums for the Commonwealth Games. And the corruption that had gone on. 744 crores in our 2 years of money belonging to Dalits have been diverted. So once we found that, we took it to the finance minister and the chief minister, and we shared it. Then they tried to deny it, and finally they agreed in the parliament, and they said that they will bring the money back. That was a good thing, but then we found similar thing is also happening in the central government. So state government and central government. So now what we are asking is, you make a legislation. You make a legislation so that this will be clearly allocated, and the plan, because Dalits so far do not have right to plan for their future, for their education, for their employment. So right to plan, right to resources, and right to budgets. You please legislate and see that strong measures are put into implement that policy. So that is, for the last 10 years we've been pushing for it, and the central government now has made a bill. That bill is yet to be passed by the cabinet, and this is the last parliament session coming next week. So we are asking all the politicians, please keep up your promise. Make sure that bill is passed before the new government or this election comes. That is our thing, and we hope that your show will carry this voice and demand to all vulnerable communities to say that please claim your resources, because this is the right, citizens' right to budget. Citizens must have access to budget, and they should be transparent, and they should be accountable to see where the money is going. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ
सब रंग रेडियो 94.7 FM। सब रंग रेडियो नवीकरण।